That is not yet, that's already here. Oh, we do Mondays together, but not podcast radio. That's a good question, by the way. So somebody like that, I say no. Stand by and set. Okay. Thought-provoking installment of Motlhophi BUA, Voters Speak. And this is an election podcast that is brought to you by the collaborative effort ya Bokongo, Ikopanzele Duma FM, as well as the Embassy of the United States of America in Gaborone. My name is Tumisa Motei, the host of the podcast, and today we continue on the topic of unpacking inclusivity for the 2024 general elections in Botswana. Me tsatsi la gompieno re bua ka kgang e leng gore gangwe le gape re kopana le one e be go nna le dipuo tse e leng gore ga o tlhaloganye gore di tsamaela ko kae a di supa gore ga re ise re amogele sentle bone ba e leng gore we're going to be talking with today, that is the LGBTQI plus community. And so today we're going to be looking at the current state and prospects for the 2024 elections in Botswana. Re lebile ditshwanno, re lebile kgolesego ya bone ba e leng gore ke maloko a the LGBTQI plus community. So a ke simolole ka go le itsisi baeng ba me ba e leng gore ke na le bone tsatsi la gompieno, ke na le me Bonolo Umphile Selelo we e leng gore she is a lawyer, she is the creator of Botswana Thinking Law, ga mmogo le go nna the chairperson wa le Gabibo. Ke a go amogela mma. Thank you very much, Ramothe. Okay. Ebe ke boa ke dumedisa ke amogela me Nelly Thobega we e leng gore ene she is the co-founder of Botswana Trans Initiative. Ke mokwadi ke motho we e leng gore o ikamanya le trans feminism. So I'm going to want to understand, of course, gore le hokole le raeng gore e re ntse re le dirisa jana e be re le dirisa ka kitso ya go itse gore le raeng. Ke a go amogela. Thank you. Ke dumedisa Motswana ko gae. A re simolole ka go yaka ke ka gore re leke go tlhaloganya mo go tseneletseng mo e leng gore go tla re kgontsha gore ha re ntse re etela gape le hokole la trans feminism kana wena yaka o ikamanya le trans o re you're a trans feminist. Re leke go tlhaloganya gore le hokole le ra eng ga o ne o ka le boledisanyana o le tlhalosa ka boripana. For me, identifying as a trans feminist means that ke itebagantse thata le inclusion ya batho e leng gore they are trans women like myself. They are gender non-conforming or gender non-binary ba e leng gore ga ba ikae ka bombope kana ka any kind of biological sex assigned at birth. So my feminism in practice seeks to include and advance the
advocacy e lebeling these key populations I just mentioned to you. Yeah. Me Selelo gangwe le gape re na re bua le wena ka tsa molao ke dumela gore tsatsi la gompieno o tla tswela ka go sedimosa gore molao o bua gore mme o itebagantse le ditshwanno tsa bone ba LGBTQI+. Go aka wena ga re lebella se e leng gore motho a ka se tlhalosa ka this particular community, ka this particular cohort in the population, ebile re bua Setswana jaana, ba ka tlhaloganya botoka re bua jang? Go na le ditsela tse di harologaneng tse e leng gore di ka dirisiwa go tlhaloganya batho ba e leng gore ba mo LGBTQIA+ community. Nngwe ya dikai tse ke teng ke di neele batho ke ha go ta ko bathong ba e leng gore ga ba ikamanye le bong bope, ba go teng non-binary or non-gender conformist. Ke ra batho ke re kana re le Batswana selo se ke selo se e leng gore re se tlwaetse ka gore bone ba tebe ba re ha o bua ka ga nna o mpitse o re they e leng le yaanong ba ba tswang ko re tswang teng ka ko bobirwa ka kwa ke itse gore le ba bangwato ba kalaka re a itse gore go a kgonagala ka teme ya rona gore o bitse motho a le mongwe hela o re le yaanong ga se selo se e leng gore ga se itsege mo lehatsheng la rona la Botswana. Yaanong ke dilo tse di harologaneng hela tse e leng gore re a dira malatsi otlhe tse e leng gore di kgona gore di bo di akaretsa batho ba e leng gore ba mo LGBTQIA+ community. Ke bone bao ba eng ba me tsatsi la gompieno re tle re lebile tsone dikgang tse e leng gore di ama bone ba LGBTQI+ community. Mme le wena o ka nna le karolo mo dipuisanong tsa rona ka go romela molaetsa mo 76281885 e le mogala wa WhatsApp. Ha le gore o na le potso, ga le gore o eletsa go akgela sengwe, re tle re se bala re ntse re tsweletse mo tsatsi la gompieno re le ka go tlhaloganya gore wena o ha kae mo dikakanyong tsa gago re itebagantse le sone setlhogo sa rona sa letsatsi. Ke go ya sebaka gongwe Nelly ke go ya sebaka sa gore o re tshwantshetse setshwantsho sa gone gore diemo tse e leng gore bone ba LGBTQI+ ba iphitlhela ba le mo go tsone mo lehatsheng la Botswana ke diemo tse di ntseng jang. Motho a ka botsa ka seemo sa bosa, motho a ka botsa ka kemedi gore ga le lebeletse kemedi ya lona mo sepolotiking jaaka re tla bua ka ditlhopho jaana mo tsamaisong yone ya ditlhopho. Ga re lebella access to political power, motho a ka e ba jalo o ka tshwaela gore nka go raya hela ke re Botswana santse re le kgakala thata le go share power with LGBTI people. I'm saying this because we've seen the High Court being the one that sets precedents in cases where LGBTI people are concerned. And beyond that, there is limited that is being done in policy or in law reform to include LGBTI people. I will come to something that is very close to us that we are all looking at currently in Botswana, which is the constitutional amendment. Intersex people to be included into that conversation and for them to actually end up enjoying their rights. However, we find that on the ground, intersex people are being discriminated and are being excluded by religious groups. And this leading to them now being further marginalized and hiding because society intersex people are born that way. They didn't choose for their sexual, biological sex to be a topic of discussion or for it to be something that advances their marginalization. We also continue to see ourselves in Botswana past the decree. Botswana sanza le kgakala le gore go mo parlamenteng khanya hela ya gore ka gore molao ke o beile ke the High Court. Are we then now amending the bill? No, in na khangeleng gore re boela go morago instead of progressing and actually just caring rate them pa gore but these people are recognized, they've been recognized by the court. Can we then now make sure that we transform our policies, we transform our laws to ensure that this group of people is then able to enjoy their rights and meaningfully contribute
to Botswana. Meselelo ke rata le go kola meaningful Ere. mo go rang gore go tshwana ke gore go bonale mme ebile batho ba go bone go tseneletse tota gore e le dikgang tse e leng gore mo dikarolong tsotlhe tsa botshelo mo dikarolong tsotlhe tsa thulaganyo ya sepolotiki go a bonala go a supagala gore nyame go na le kgatelopele kana go na le there's a sense of tolerance. Yes. A re lebelele wena ka ga o bonang dilo di ntse ka teng ne le o buile ka the decrim case gongwe re ka e tlhalosa ka bokhutshwane ka gore e setse e le gokole e leng gore a le dirisa gongwe bangwe ba sa le tlhaloganye gore ga re bua ka decrim re bua ka ga eng e re busetsa ko ngwageng wa 2019 re bolelele gore kgang ne e leng go ha katlholo e ne ya nna eng ko makgotleng a ditsheko. Ehe kore kgang e neng itsisitswe ko kgotlatshekelo e ne e le e itebagantseng le molao wa penal code o e leng gore o ne o bua gore dilo dingwe tse di diragalang ha batho ba thakanela dikobo ga se ka ga tsamaisong ya molao le ka ga tholegong mme kgang e be nna gore kana le ha gongwe go kile ga tswa dikatlholo tse dingwe tse di buang gore go kopanela dikobo mo go ntseng jaana ga go ame batho ba e leng gore ba mo LGBTQIA+ community hela go ama mongwe le mongwe e be e nna gore mme e ka tswa e le kgang e amang mongwe le mongwe mme ke gore motsenelela wa yone kana go amega thata ke mo go itebagantseng le batho ba e leng gore gongwe ba ratana ka bong jo bo tshwanang mme kgotlatshekelo ya high court e ne ya dumalana gore tota dintlha tse dingwe tse tsa molao wa penal code ke tse e leng gore di tsolola ditshwanelo tsa motho o neng a tsisitse kganye e le mongwe wa batho ba ba ratanang le bong jo bo tshwanang ka bong jo bo tshwanang mme ha e ya ko kgotlatshekelong ya court of appeal e le yone kgotlatshekelo e tona go di heta tsotlhe mo Botswana kgotlatshekelo e ne ya ruruhatsa ebile ya papamatsa se neng se buiwa ke kgotlatshekelo ya high court gore batho ba e leng gore ba mo LGBTQIA+ community ke batho ba e leng gore ba na le tshireletso ka ha molaong ga ba tshwanela gore ba kgethololwe ka gore molao motheo o na le ntlha nngwe e leng gore o bua gore ga o ka ke wa kgetholola motho ka ntlha ya bong mo go teng sex mme ha dikgotlatshekelo di lebelela ntlha e be e tlhalosa gore nya rona ka go kanoka ga rona ha go kwadilwe sex yana go tsenngwa le sexual orientation mo teng ke tla boela go wena ke tlhaloganya gore a mme molao o hetogile mo go supang gore go tsere tshwetso ya go nna jalo gone ko makgotleng a ditsheko Nelly a re lebelele maikutlo le maitshwaro le dikakanyo tsa batho yaanong ke adima mo mindset changing jaanong ke a utlwa mme re lebelele tsone dintlha tseo morago ga katlholo e neng ya ntshiwa ya 2019 gore ne ra simolola re bona go hetoga ga maikutlo a batho go hetoga ga dikakanyo tsa bone go hetoga ga maitshwaro a bone mo ba ileng gore ke ba LGBTQI+ mo Botswana. I would say civil society organizations that are led by LGBTI people have made a lot of strides in engaging families of LGBTI people through PFLAG, parents, friends, and of the community. And but we still get to find ourselves having to stand against the church. We are seeking restitution, we are seeking comfort from Mary but they identify as LGBTI community. I would also add that beyond the decrim, we've also seen a lot of corporate buy-in where companies are coming in, they are trying to develop their policies, to open up their policies to be inclusive, creating gender neutral bathrooms in their workspaces. We know that I don't know if it's in the past 2 years, Botswana has been hosting human libraries with their employees. They were motivating them to listen to these stories from real life people who are part of the community, listening to these experiences and also creating safe spaces for their employees. So, strides are being made, but also we find ourselves faced with challenges
such that in 2017, the High Court changed the gender marker for a trans person. Ever since then, a few or several trans people have been able to change their gender markers, but only through a High Court order. And it's a rigorous and can also be considered an invasive process, because some people end up having to go through medical tests just to confirm that they are indeed trans, or that they have transitioned from one sex to another. So these are kind of challenges that we see on the ground, but they do hold like a lack of policy reform or policy review e leng gore e lebile gore mme molao ga o ntsana o beilwe re ka dira jang gore be re ke le civil society organizations to then create guidelines or protect the rights of the community. Ke boele go ene meselelo go halene ke batla go tlhaloganya in terms of domestication of some of those legal principles gore ka tlholone ntshitswe ka teng gore a me go a supagala gore gongwe ga re lebile ditogamano di-policy mo lehatsheng la Botswana gore di a hetoga kana di ne di a hetoga gore di tle di kgone gore di amogele kana di nne le go ka tota go amogela bone ba ileng gore within the LGBTQI plus community. Go na le jaaka ne le a tlhalosa bontsha bongwe jo e leng gore wa bona gore go na le diphetogo tse di leng teng. Ka maswabi diphetogo ka bontsi di saletse ko morago ka gore gongwe ga ke itse gore a puso ke yone e tsamayang ka bonya kana gongwe batho ba e leng gore ba na le marapa gore ba dire tsone ditsamaiso tse di tlhokagalang le bone gongwe ba lebile ditumelo tsa bone be ba re a nna ga re dumalane ke sa go tsene ga no go ke batla gore ntlha e otle o ya tolosenyana ka gore o mmueledi o motho o itseng gore ga go tsere ditshwetso ko makgotleng a ditsheko tse e leng gore di tshwana go hetola sengwe a ke mo molao motheong go ntshiwa dilo re ka lebelela dikgang tsa bo unity dao le tse dingwe tse di tlileng di a nna tsa go tshwana le tsone tseo gore ga o di bapisa le yone tshwetso ye tserweng this landmark decision a re ka re go a gakgamatsa ga re lebile jalo gore e be go tsamaya ka bonya ke ra gore a go hapana le tsamaiso ye o e tlwaetseng. Gore se tshwantseng go tlhaloganyesega ke gore ha batho ba ya go kgotlatshekelo e be go ntshiwa katlholo go na le kgonagalo ya gore katlholo eo ga e ntshiwa e be e sa tsenelele kana e sa jwelelele mo maphateng a harologaneng a puso mo e leng gore gongwe ga o ta o bo re nyamme go dule katlholo ya gore yana le yana o bo ithela e le gore motho o tshwantseng gore a go he dithuso ga a itse sepe ka yone mme go direng yalo go rela gore sengwe le sengwe se e leng gore gongwe sa tlhokega gore se diragale ka ntlha ya katlholo ye se tabe se nna le poelo morago kana se nna bonya ga go dimoga mong kana molao le ga o ka tswa o kwadilwe go tlhokega gore batho ba o diragatse o bo ithela e le gore gongwe batho ga ba diragatse molao ka mabaka a harologaneng mo gongwe ga ba itse mo gongwe ba bona gore se ba kopiwang gore ba se dire ga ba dumalane le sone jalo ya ka le bona gongwe go le ko parlamenteng e be go dirisiwa mahoko a e leng gore a botha kana a hatha ha go takoelo go bueng ka batho ba LGBTQIA+ community mo go rang gore batho ga ba ise ba nne mo seemong sa gore ba amogele sente mo dithaloganyong tsa bone gore kana batho ba ke batho ba e leng gore go tile ka ga molaong ga la tshwanna go kgetholola kgathanong le bone re bua ka molao motheo mme teme ya batho ka ga ba buang ka teng e supa gore go na le kgethololo nngwe e leng teng. Nelly jaaka re tumela ditlhopho jaana re le hatsela Botswana go aka wena le se e leng gore wa se bona ke eng se e leng gore se tla supa tota gore di-party tsa sepolotiki le bone ba e leng gore ya gona bontlhopheng ba tsaya ka tlhagalo matshwenyego a lona ke eng se e leng gore se tla ka sentle gore nyamme ba ikatumetsa kana ba gatetse pele mo go lekeng gore ba le ikatumetse ba le tlhaloganye botoka ba rarabolle lone mathata a leng gore le ka tswa le kopana le one mo nakong ya gompieno.
I think firstly, ke gore, and then everyone should just drop their biases and take up leadership for what it is. Gore ga di ketelle pele re le sireetelle pele ba ba ko morago ga rona. So keletso ya me nna ke gone gore ke bone le gore our leaders drop their biases and focus on what is real, which is human rights, and what every Motswana needs to be able to access. So gantse re lebile dikgang tsa human rights and LGBTI rights, we see gore we find most of our leaders coming in at the very last minute. Manifesto. So we don't even get to understand if there's any kind of inclusion beyond LGBTI people. Disabled, living with disabilities, or women who are indigenous living in hard to reach areas. What are we doing currently in the country to ensure that these kind of messages are coming out from our leaders who are seeking our votes? I would also add that like come to our organizations. Our organizations are always on social media interacting with the youth, and if we are seeking change, or as a leader you are seeking change, you want to bring yourself closer to the people that are probably marginalized or tend to be left behind due to different reasons. Yeah. But how do we ensure that that's not just rhetoric? It's not just lip service. It's not a cosmetic approach to some of the issues. How do we mainstream that into some of the administrative laws? Di ka tswa di go lebega di le kgatlhanong le bone ba LGBTQI+. Ke lebisa wena ka tsela ntseng jana ka gore dilo tse e leng gore bona di diragala mo nakong ya gompieno tse e leng gore di tsamaisa gongwe thulaganyo ya ditlhopho ke melao e leng gore teng. Melao e leng gore gongwe e tsalwa ke molao motheo as the supreme law, mme jaanong ebe ya nama ka ditshika tse di rileng. Wena o e bona ka tseleng tseng jang meselelo? Tota nako tse dingwe ke gore melao e tswang ko parlamenteng bogolo yang gore e hetoge ha ile gore parlamente ga se yone e thophang gore e hetole melao eo, ke gore batho ba ye go kgotlatshekelo. Mme kgang ke gore go a go kgotlatshekelo ke selo se e leng gore se sa dura ebile se tsaya nako, ka gore ha re lebelela dithopho kana nngwe ya dilo tse e leng gore o tshwanetse go di dirisa go ikwadisa le Motswana ke o mang. O bo ithala e le gore ba e leng gore ba mo LGBTQIA+ community, ba e leng gore ba mo trans community, bone ba tebe ba iphitlhela e le gore o tshwanetse go ntsha o mang o e leng gore mo teng go supiwa gore ke motho wa bong jo bo rileng, mme ene a sa dumele gore ke motho wa bong jo bo rileng. Mo go rang gore wa go ithala e le gore batho ba LGBTQIA+ community ba itsekegela ka ga thoko kana ba sekegetswe ka ga thoko ka gore go bothoko gore batho e be ba nna ba ntse ba re ao o nolo a go mosadi mme nta o mang wa gago wa riana le yana. Kana Batswana nako tse dingwe e seng nako tsotlhe go na le ba e leng gore ba go tsaya ka matsetseleko, mme go na le ba e leng gore bone ba ka go botsolosa dipotso tse e leng gore o ipotsa gore ao setho sa rona se ko kae. Jaanong gore go nne le diphetogo tse ke gore re bo re kgona go ya ko mapalamenteng le dikgotlatshekelo go leka gore go bewe melao e leng gore e akaretsa Batswana botlhe ka kakaretso. Ke Motlhophi BUA, Voters Speak, ra ba utlwa beng ba me ba bua gore ba na le matshwenyego, ba bona gore go na le go le gontsi mo re tshwanang ke gore re go dire. Wena jaaka o re editse jana potso e leng gore o ka tswa wena o na le yone keng 76281885 e le our WhatsApp line e leng gore o ka romela molaetsa mo go yone gore e be re ka bala ka tlhamallo se e leng gore o se kwadile e be re se lebisa bone baeng ba rona gonega. Me gape ke batla go botsa gore wena o re editse mo nakong ya gompieno ke eng maikutlo a gago a isa hetoge, ke eng hela se e leng gore ke se kgopiso golo mo go wena ka bone batho ba e leng gore re tla re bua ka bone, ke eng se e leng gore se kgoreletsa gore e bo ka phutholola mogopolo maikutlo le maitsholo a gago mo go bone go supa gore nyame re tsamaela ko pele re ntse re godisa puso ya rona batho ka batho e leng gore ke tle ke tsena mo gone jaanong Nelly gore how do we increase or enlarge the participation space
the democratic space, really this cohort, the proud, the resilient, the vibrant cohort, you cannot ignore as a political party. You cannot ignore as a candidate. It could be the defining factor. So a re boele ko yone kgang e ne ke bua ka cosmetic approach ke batla gore ke lebelle ke etela gape le go kolelela gago la meaningful. How do we make it a meaningful democratic experience? I think firstly for us to make it a meaningful democratic experience for all, ke gone gore re ska ra diegela go baakanya melao kana go baakanya se kgotla High Court ebe se baakantse ke ra gore the High Court realized that the marginalization had gone on for too long of LGBTI people, hence why there had to be the decriminalization of section 164 and 165. Me re bona ile gore melao e kgona go bewa ke court. However, we still find ourselves sitting on those laws as Botswana. I mean, a lot of work can be done by civil society organizations to highlight the experiences of people on the ground. But I go back to leaders to say they should bring themselves closer to marginalized populations. Re-advance our reach of SDG 10, which seeks to dismantle inequalities. So if you're going to dismantle inequalities, go to the ground, go deep into the ground to find those people who are marginalized beyond Rona as LGBTI people, because even Rona as LGBTI people, we find ourselves in layers of oppression or of marginalization, because you may find that I'm unemployed, I'm disabled, so all of those things, probably also HIV, all of those things are layered, and I can't for any one of them just because I identify in a certain way. So for me, I'm really looking towards leaders who are looking to transform what we consider as leadership in Botswana. Their human rights, the advocates, their own advocates for their human rights. Because we can't expect our leaders to know everything and our people not also be informed of their rights. As we go towards voting, are we aware of all of our rights? Are we aware that as this constitution is being amended, how do we contribute, or how do we ask for our contributions to be took into consideration as well? So leadership needs to elevate itself or dethrone itself to reach the person on the ground who is unable to be in main mall ko parlamenting kana se khone go tsena mo officing mo CBD ya Minister of Health e le gore ga khone go thuswa ka tsela e pehela. So our leaders need to meet us where we are, because lorna we are working towards meeting them where they are. Maybe leadership needs to come out of the closet. Yeah. Yes. There's stigma around these issues. Yeah. I'm part of the community. Right? Me anong ga re etela Setswana sa setlhako se hisa moradi a sone e be re ka lebella kganya gore gongwe go ka tswa go sena tshesego yone eo mo betelipeleng ka ntlha gore ga ba iphitlhele ba le mo diemong tseo, kana gongwe ba santse ba iphitlha re sa itse ba le mo seemong se sentseng jalo. Go ka dirwa eng jaanong gore go nne e nne sengwe hela se e leng gore ke sa tsatsi le tsatsi se o ka se bonang gore e be re utlwa gore nya ko parlamenteng mo ditilong di lekana go na le batho ba lekana ba e leng gore they are part of the LGBTQI plus community, e bo go sa re sepe e ska nna kgang e leng gore e tla dira gore motho a ska fenya mo ditlhophong. Nelly, re motho ya re remela dithopo a butla. Essentially, would there be backlash?
How can I? I think there will be backlash, right? And the important thing is that there needs to be courage in the face of that backlash. Ke bua yana ka gore ngwaga o nngwe he tao ha go tsentswe yone bili ya go leka go hetola molao wa penal code e leng gore tota ne sa tshwanna go ya go parlamenteng. Go na le babueledi bangwe ba dikereke dingwe ba e leng gore ba ne ba bua phatalatsa gore mapalamente ha le ka ba la dumalana le se e leng gore se beilwe gape le ga lona go letella batho ba go dira jaaka ba bata ga re go le neela thopo ya rona. And maybe the courage shouldn't be only on the part of the leaders, but also on our part as the LGBTQIA plus community to come out and say, okay, if you're not with us, then you must be against us, right? And therefore, we also won't give you our vote. Because there's so many, there are not so many protections in place. You find gore yes, go ngwa ha re le mo Gaborone go bo Francistown kana metsi e mababi go motho go go bo emela ka dinao ore nna I'm part of the LGBTQIA plus community. Me o bo ithala ile gore go ngwa ko metseng ye mengwe ga ona tshireletsego ha o ta o bua gore nya nna ke motho wa ba LGBTQIA plus community. Mo eleng gore gompieno re santse re utlwa dikgang tsa batho ba eleng gore ba gapelwa matshelo ba betelelwa ka ntha ya gore they're part of the LGBTQIA plus community. Ha ba ya go isa kgang go ba maleba mapodisi jalo go gore kgang ga se gore motho o gapetswe botshelo kana o beteletswe kgang ke gore ao le baba haba. You know, now your sexual orientation or being part of the LGBTQIA plus community is the thing that they're looking at, not the crime that has been committed against you. The policy, there are so many people in the community that have mental health problems. There's so many of them that sometimes are pushed to committing suicide. And we're talking mindset change, we're talking mental health, but we have to realize gore go na le dilo tse e leng gore di ama motho tse di harologaneng tse e leng gore ba tlhoka thuso ka tsone. So if you look at me and say ke a go thusa bonolo ka gore ke mosadi and forget that I'm part of the LGBTQIA plus community, you're only helping a portion of me, not me holistically as a person. Right. Kutlile ne le bua ka matrix of oppression gore go na le dikarolo tse dintsi tse le gore di oketsa that marginalization. I want to look at now the candidates Motlhophi ba ileng gore ga re ntse re tsamaela yaanong ko pele di party tsa sepolotiki yaanong di ntshetsa ko ntle gore Motlhophi ba bone ya go nna bomang. How does one now as a candidate tap into the LGBTQI plus community or the electorate it represents this particular cohort of people? Those promises that we hear, the political rhetoric that we hear, the silly season is upon us. So mehela ke ra gore le antswa gongwe le sa itse gore boteng jwa pelo a motho a mme gone bo ntse ka bua ba tshwana go re mme ba bue ba reng ga batla go lona ba batla tlhopha lona ba tshwantse gore ba bue ka maitemogelo a bone ka ha about our lived experiences as LGBTI people in Botswana. Ba tshwantse gore ba itemogela gore yes, we may have limitations of data gore ga rena dipalo tse di rileng tse leng gore maybe go ka te yes, we can contribute for these people, but at the end of the day we are human, and there should be a way, a strategic way that advances inclusion of LGBTI people. I mean, our organizations are really open and they are welcoming, and we are always advancing education. So bring us into your departments, into your ministries. They are saving people on the front in these different departments of government. Confident and comfortable to know that we are not talking about sex. We are not talking about
our sexual orientation or our gender identities. We are talking about our humanity as people, and advance that from that understanding ya gore ke motho ka wena, right? And hanka ke kai ipolla gore ska gore na ke itse se and ke se tlhalogantseng go hella gone ho botshelo ga banna yalo. So Batswana ntse re ba bule dipelo tsa bone go amogela the LGBTI community, because we are part of Botswana, re Batswana, re bana ba Batswana, and le rona ke re ke tsa hela gore for us to be recognized in that kind of way ke gone gore dikgoro le rona di bulwe re kgone go ruta batho. Es ka nna gore there are certain groups of people who are allowing us, certain groups, in talking of corporate, who have been really moving towards including people, and ba bule dikgoro gore batho ba tle go rutiwa about LGBTI rights and people's lived experiences. Government should do that. Government departments, Ministry of Health, I should find someone who understands that there are trans women and trans women need gender affirming health care. And gender affirming health care ke motsenya ka ha ke mo ise ka kwana wa bona ke gore re sa re we are looking for special rights, we are looking for humanity at the core of service provision in government departments. We are looking for humanity at the core of our leaders who are saying you know batho ga bana go ntlhopha ka gore ke ne ke ntse ko tafeleng le di-gay. No, ke batho, teach those people that those people le bone ke batho, and le bone ba na le matshwenyego a ba affectang gore o kgone go baakanya seemo on the ground. Yeah, I think that essentially for me is how we can start from an individual level to now at a power level, leader. Right. And I understand gore it's a starting point. All of what you're saying is hugely persuasive. Ke ra gore ke se o ka gwetla motho gore ba ka dira jalo mme go sa patike kana molao one wa patika jana ke batla go tsamela ko meselelo gore a gona le gore e be re ka tsa se ne le a se buang e be re ka se logela mo melaong e leng gore e teng go patika gore go nne le go ka tlhatlosa dinao ga re bua ka kgannye gore se kana selo se e leng gore re tsamaya re se touta dingwaga tse tsotlhe tse di tswang go morago e nne selo se e leng gore sa supagala re ntse re tsamaela ko pele. First of all, do you think that there should be laws that make it mandatory gore gongwe go nne le kemedi ya motho e leng gore is part of the community? It's a very difficult one because you're bordering on possibly discrimination. As long as it is justifiable. Jaaka re bona gore government go na le ditsamaiso dingwe tsa puso tse e leng gore di itebagantse le go totomatsa ditshwanelo tsa basadi, ditshwanelo tsa bana, ditshwanelo tsa batho ba e leng gore ba na le bogole hela jalo. Gore ga gore ka gore go na le molao o tabeng o itebagantse le selo seo gongwe bangwe ba ka re nnyaa yaanong la kgetholola ko gore ga e le gore go dirwa molao wa go nna jalo o tshwanetse gore o nne o e leng gore ka moso ga o ya go kgotlatshekelo ga se o ka sekegelwang ka ga thoko gore jaanong o ka re le totomatsa ba thata go na leba mme kana gore melao ya go nna jalo le di-policy di nne teng go tshwanetse gore go bo go conditions on the ground that allow LGBTQIA plus community people to come forward and say, I am here. Some of these policies are based on numbers. Okay, we have so many people. But because of the situation on the ground and how things are not always conducive for people in the community, it is not easy for them to come out and say, here I am, 1,000, 100,000, and therefore you must cater for us. Right. So first we have to have the policies that will springboard into laws. Okay. The question what would make this electoral or election period transformative and speak to some of the woes tsa the LGBTQI plus community. Next go amogela molaetsa through our facility, our WhatsApp 76281885. Moretsi a supa matshwenyego a re tota hela go botlhoko gore
the majority is deciding in terms of laws, in terms of policies and everything else. They are deciding for the minority. The majority ke yone itlo go decide gape gore ke mang o emelang batho mo thomong ya parlamente mo thomong ya ko counseling a supa gore tota ibile ke le baka le golo la gore ga e go ka ikamanya gope le ditlhopho tse di tlang. Your thoughts on that? Again, the question of transformative change. Okay. I think if we are seeking transformative change, as just a word of advice to those who will be campaigning, they should familiarize themselves with laws that protect LGBTI people, and also look at what anti-discrimination laws have done in other countries to advance inclusion, to protect human rights across board for everyone, regardless of your sexual orientation or gender identity, whatever your status is. I think also we need anti-hate speech laws in Botswana. As for me as a trans woman, my pronouns are she, her, or they, them. Then if you don't understand, you are allowed to have a conversation. Beyond that, you can't insult me or discriminate me for any kind of reason, right? We need such laws so that people can be protected and people can be safe and people can come out of their shells and be counted, be voters, and be meaningful contributors, right, to how then Botswana grows in itself. Yeah. Emma, meselelo potso a bohelo e le yone eo gape re lebile yone kgang e leng gore e ntshiwa ke moretsi. Yeah. You know, it's very funny because when you look at the structure of democracy, yes, we know the ideal of democracy being that, you know, the majority rule. But when you look at the fact that we actually vote in the very few, and in the Botswana sphere, those very few will be in parliament for the full 5 years, meaning those very few people are the ones that get to decide our day-to-day lives. As much as we put them there, it is not easy for us to take them out before the 5 years when we're not happy about it. So the question is the majority really ruling? Or is the few saying, yeah, put me in, and then I will be the one that rules you? And because of that, I think that's why people tend to be swayed by numbers. That is the reason why it is important for people in the community to feel safe enough to say, I am here, count me in, so that for that 5 years, if they're there for 5 years, then they can step up and make a change. But that only comes in if the parties themselves, the political parties, are able to come forward and say, yeah, mo manifesto ya rona re ba sukunyeditseha, because we want us to be allowed to have our foot in the door so that the door can be opened wider. Ke ka hare wetsang puisong ya rona letsatsi la gompieno ne re lebile setlhogo sa examining the current state and the prospects for the LGBTQI plus community for the 2024 general elections mo Botswana. Motlhophi BUA ke leina la podcast yone e leng gore o itshediwa ke ba Bokongo ba itshwaragantse le ba Duma FM ka dithotloetso tsa ba Embassy of the United States of America in Gaborone. Leina la me ke Tumisang Mothei ke dumela gore re tla kopana gape mo nakong e tlang. Thank you so much and goodbye.